Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jayo Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jayo Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jayo Nrsimhadev, Jayo Nrsimhadev, Nrsimhadev, Jayo Nrsimhadev. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo,
Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Madhava Asta Sakhi Manjari Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayana Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Saraswati Vyasa. Tato Jayam Udirayet. Jayamutira. Nasta Prayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatyuttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naistiki. Jai Granth Raj Shrimad Bhagavatam Ki. Reading from Shrimad Bhagavatam, 10th canto, 1st chapter, chapter entitled The Advent of Lord Krishna Introduction, text number 55. Читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, часть 1, пришествие Господа Кришны, введение, текст 55. Please kindly repeat. Shri Shuka Vacha Swasurvadhan Nivavrite Kamsas Tadvakya Saravet Vasudevo Pitam Prita Prasasya Pravisad Griham Sri Sukha Vacha Swasurvadhan Nivavrite Kamsas Tadvakya Sarave Vasudeva Pitam Prita Prasasya Pravisad Griham Sri Sukha Vacha Swasurvadhan Nivavrite Kamsas Tadvakya Sarave Vasudeva Pitam Prita Prasasya Pravisad Griham. Please chant. Пословный перевод. Шри Шука Вача. Шри Шука Вача. Шри Шукадева Госвами сказал: Свасу, Свасу, сестры Деваки, Вадхат, Вадхат, от убийства, Ниваврите, Ниваврите, на какое-то время отвращенный, на какое-то время отвращенный, Камса, Камсаха, Камса, Камса, Татвакья, Тадвакья, слов Васудевы, Саравит, Сараве, знающий безупречную правоту, Васудева, 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 Апи, Апи, также, там, Там, его, Камсу, Притхах, Притаха, довольный, Прашася, Прасасья, утихомирив, Правишат Грихам, Прависад Грихам. вошел в свой дом. Перевод. Шри Шукадева Госвами продолжал. Камса согласился с доводами Васудевы и, полностью доверяя его слову, передумал и решил не убивать свою сестру. Васудева, довольный Камсой, еще какое-то время успокаивал его, а затем вошел в свой дом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Камса был грешником и демоном, он поверил, что Васудева никогда не нарушит свое слово. Чистый преданный, такой как Васудева, настолько безупречен,
что даже величайший демон Камса поверил его словам и остался доволен. Ясьясти бхактир бхагавате кинчана сарвайр гунас татра самасате сурах. Бхагаватам 5, 18, 12. Преданный обладает всеми добродетелями, так что даже Камса нисколько не сомневался в правдивости слов Васудевы. Шрила Прабхупада ки. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatyade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam, panglung langhayate girim, yat kripa tamaham vande, Shri Gurun Dinatharanam, Paramananda Madhavam, Shri Chaitanya Ishwaram, Katanchana smrite yasmin, duskaram sukaram bhavet, Vismrite viparitam shat, Shri Chaitanya namamitam. Hare Krishna. So, first of all, I would like to request all the blessings from all the devotees assembled here. So, what we discuss in this morning may purify all of us, including myself. Я хотел бы прежде всего попросить благословений всех собравшихся преданных, чтобы то, что мы смогли здесь сегодня обсудить, очистило всех нас и прежде всего меня. Hare Krishna, спасибо. So, during the battle in the Kurukshetra, Во время битвы на Курукшетре, when Bhima killed an elephant by the name Aswatthama, когда Бима убил слона по имени Ашватхама, so he was loudly proclaiming that I killed Aswatthama. он очень громко заявил, что я убил Ашватхаму. And then he went to the front of Dronacharya and he said that I have killed Aswatthama. И он предстал перед Дроначарьей и закричал: «Я убил Ашватхаму». Because Dronacharya, he was very affectionate toward his son. Потому что Дроначарья, он был очень привязан к своему сыну. If his son died, he would think that there's no mean for me to live, you know. И если бы его сын умер, Дроначарья, он бы подумал, что больше нет никакого смысла в моей жизни. But when Dronacharya heard from Bhima that Bhima killed Aswatthama, he didn't believe that. Но когда Дроначарья услышал от Бимы, что тот убил Ашватхаму, он не поверил ему. So Dronacharya immediately asked his chariot driver to go to meet Yudhishthira Maharaj. И немедленно Дроначарья сказал своему колесничему пойти и встретиться с Юдхиштхирой. Because Dronacharya knows that in his life, Yudhishthira Maharaj never even once tells lie. Потому что Дроначарья знал, что Юдхиштхира никогда в своей жизни ни разу не соврал. He was truthful throughout his life. Он всю свою жизнь был правдив. Then Dronacharya came to Yudhishthira and then asked, И тогда Дроначарья пришел к Юдхиштхире и спросил его: did really Bhima kill my son Aswatthama? Он спросил таким образом: правда, что Бима убил моего сына Ашватхаму? And Yudhishthira Maharaj said, Bhima killed Aswatthama. И Юдхиштхира сказал: Бима убил Ашватхаму. So we may think that Yudhishthira Maharaj was lying. И мы можем подумать, что Юдхиштхира Махарадж соврал. But actually, he did not lie. Но на самом деле это не так. Actually, the sentence is not stopped there. Потому что предложение на этом не закончилось. Yudhishthira Maharaj said, Bhima killed Aswatthama, the elephant. Потому что Юдхиштхира Махарадж сказал: Бима убил Ашватхаму, слона. But when Yudhishthira Maharaj said, Bhima killed Aswatthama, before he saying the elephant, Lord Krishna blew the conch. Потому что, So Dronacharya could not hear the word elephant. потому что когда Юдхиштхира Махарадж сказал: Бима убил Ашватхаму, прежде чем успел сказать слово слона, Кришна затрубил в раковину так, что Дроначарья не смог услышать последнего слова. Because of this trick, so he really thought that Bhima killed his own son. И из-за вот этого, то, что произошло, Дроначарья подумал, что и вправду Бима убил его собственного сына.
So he believed that what Yudhishthir said is true. И он поверил в то, что говорит Юдхиштхира, что это правда. And in fact, it was true. И на самом деле это было правдой. He was saying that he killed the Ashwatthama, the elephant. Потому что он сказал, что он убил Ашватхаму слона. But Krishna just blew the corns, so he didn't hear the word elephant. Но просто Кришна, он так громко затрубил в раковину, что тот не услышал слова слон. So immediately he threw down all his weapons, his bow, his arrow, everything. И немедленно Дроначарья бросил лук, стрелы, все свое оружие. So the point that I want to make here is that once you know the character of a person, that he is truthful, whatever he say, you will immediately convince. И что я здесь хочу обратить внимание, что если вы знаете характер человека, например, если он правдив, то что бы он вам ни сказал, вы тут же подумаете о том, что это правда. So just like in this verse, we found that Kamsa, he's such a great demon, but he was convinced by the word of the Vasudeva. И также в этом стихе мы видим, что Камса, хотя он был величайшим демоном, он поверил словам Васудевы. So during the wedding of Vasudeva and Devaki, so Kamsa, he chose to be the chariot driver of his own sister. И во время свадьбы Васудевы и Деваки Камса, он сам выбрал быть колесничем своей сестры. But on the way, when he was driving the chariot, there was an omen. There was a voice from the sky that the eighth son of Devaki, of his sister, will be the killer of himself. И внезапно раздался голос с небес, который провозгласил, что восьмой сын Деваки, его собственной сестры, убьет его. So this is the nature of demon. The first priority is myself. Aham mameti. It's all about me. И вот такова природа демонов. Прежде всего я, ахам мамети. So he doesn't care who is there, his own sister. If he will be my impediment in my progression, in my sense gratification, I have to kill. И не важно, что даже если будь то моя сестра, если она будет препятствием на пути моих чувственных наслаждений, я просто убью ее. So Vasudeva at that time tried to save his own wife. И Васудева, он все это время пытался спасти свою жену. He promised to Kamsa that, you know, the killer of yourself will be the eighth son, but don't worry, I'll give all the children. You know? И Васудева сказал, но на самом деле голос сказал, что восьмой сын убьет тебя, поэтому я отдам тебе всех детей, ты можешь не беспокоиться. I'll bring you personally as soon as the child born. Я- You can do whatever you want. Я лично принесу тебе каждого ребенка, как только он родится, можешь не беспокоиться. Because Kamsa knows that Vasudeva, he was very truthful. И Камса, он знал, что Васудева, он очень правдив, So he was convinced. поэтому он был убежден. And Kamsa said, okay, he agreed, okay. И Камса согласился, хорошо. So here, a good character, because of his good character and purity of Vasudeva, so Prabhupada make the statement here that although Kamsa was a sinful demon, he believed that Vasudeva would never deviate from his word. И из-за того, что у Васудевы были все хорошие качества, он был правдив, Камса, он ни на минуту не засомневался в том, что Васудева откажется от своих слов. So what we can learn from here is that when we have a good characters and purity in our heart, it's easy for us to convince the heart of the people in terms of preaching. И какой урок здесь для всех нас? В том, что если мы будем обладать хорошими качествами и чистотой нашего сердца, мы сможем убеждать других людей во время нашей проповеди. Srila Prabhupada, when he was young, he didn't really believe that he didn't really believe to any sadhus. И Шрила Прабхупада, когда он был молод, он на самом деле не верил всем этим садху. He just a follower of Gandhi at that time. В то время он был последователем Ганди. He was requested by his friend that please meet this very special sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And in the beginning he was refusing.
И друг Шрила Прабхупады, он настоял на том, чтобы Шрила Прабхупада пошел и встретился с этим саду Бхактисиданта Сарасвати Thakуром, но вначале Шрила Прабхупада, он все время отказывался. Because at that time there are so many gurus, there are so many swamis wearing saffron dress, but actually they have 2, 3, 4, 5 girls. You know? И потому что на то время было очень много всяких саду и свами, которые носили шафран, но у которых в то же самое время было по 4-5 жен. But somehow or other, his friend just insisted Srila Prabhupada. And then Prabhupada said, okay, this is the last one. Но так или иначе, друг, он очень сильно настаивал, и Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо, но это будет последний. So he attended Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's lecture. И он пришел на лекцию Бхактисиданта Сарасвати Thakura. And then in his first meeting with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was like, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur immediately said that you are very young and learned man. Why don't you preach Krishna consciousness to the English-speaking countries? И на первой же лекции Бхактисиданта Сарасвати Thakura обратился к нему и сказал, вы очень ученый молодой человек, почему бы вам не проповедовать сознание Кришны на английском языке в странах Запада? So because of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's purity, Prabhupada was touched, his heart was touched. И из-за того, что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura был очень чист, это тронуло сердце Шрилы Прабхупады. Krishna Sakti Vinanahe Tara Pravartan. Unless you are empowered by the Sakti of Krishna, you cannot preach Krishna consciousness. И в этом стихе говорится, что пока вы не будете уполномочены энергией Кришны, вы не сможете проповедовать. And how to attract that Sakti А как же привлечь эту шакти? is simply by engaging in pure devotional service. Просто занимаясь чистым преданным служением. So Srila Prabhupada was convinced by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in the first meeting that yes, he is the real sadhu. И с первой же встречи Шрила Прабхупада был убежден в том, что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Thakura является чистым саду. So in ISKCON, as a preaching movement, we are expected to be, as much as possible, to be pure devotees. И в движении сознания Кришны, проповедническом движении, ожидается, что мы должны быть настолько чистыми преданными, насколько это возможно. So purity and good characters is actually a package by which you can spread Krishna consciousness movement. И чистота и хорошие качества — это на самом деле тот пакет, с помощью которого вы можете хорошо распространять сознание Кришны. Srila Prabhupada, he quoted the verse from the 5th canto here. Yasyasti bhaktir bhagavatya kinchana sarvair gunais tatra samaste suraha. That means, if a person engage in Krishna's service in the pure attitude, whatever good qualities possessed by the demigods will be automatically manifest in that devotee. И в этом стихе из 5-й песни Шримад Бхагаватам говорится о том, что преданный, если он практикует чистое преданное служение, то все хорошие качества полубогов пребывают в нем. Harau abhaktashya kuto mahad guna manoratena satidavato bahi. So Prabhupada quoted only half of the verse. So it was continued like that. So in another hand, even the non-devotees having so-called good characters, good qualities, but actually they don't have that good qualities. И вот продолжение, здесь Шрила Прабхупада цитирует только половину стиха, и следующая половина стиха говорит о том, что даже если у непреданных есть какие-то хорошие качества, на самом деле у них нет никаких хороших качеств. Manorathena, because their mind is carried by the chariot, Manorathena, chariot of Maya. Потому что их ум едет на колеснице Майи. Manorathena satibdavato bahihi. So although apparently they have good qualities, but actually it's not really good because they're still speculating in their mind. И внешне может показаться, что у них есть хорошие качества, но это не так, потому что внутри в уме они продолжают спекулировать. Because the non-devotees think that I don't depend on God, whatever I do, whatever the result that I get, that's because of myself. Потому что непреданные, они не верят в Бога, и они думают, они считают, что они независимы, и все, что бы они ни сделали, это то, что благодаря тому, что они сами это делают. So Bhagavat yakinchana sarvair gunais tatra. So when one engage in devotional service to the Lord, immediately you get
you acquire good qualities. И немедленно, когда человек приступает к чистому преданному служению, все хорошие качества проявляются в нем. So to be pure and to possess good qualities, the only way is that to engage ourselves in devotional service. И чтобы очиститься и обрести все хорошие качества, мы должны быть заняты чистым преданным служением. Devotional service, there are 64 angas of devotional service described by Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Существует 64 анги преданного служения, которые описал Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синду. Out of 64 angas, there are 5 main potential angas. И из этих 64 анг существует 5 основных анг. Sadhu Sangha, association within devotees. Саду санга, общение с преданными. Nama Sankirtan, chanting of the holy name. Нама Санкиртана, воспевание святого имени. Bhagavat Shravana, hearing Shrimad Bhagavatam. Бхагават Krishna Katha. Шраванам, слушание Шримад Бхагаватам или Кришна Катхи. Mathura Vasa, living in the Dham, in a holy place. Мадхура Васа, проживание в святом месте, святой Дхаме. So holy place is not simply in Mayapur, Vrindavan or Jagannath Puri. И святое место это не только Вриндаван, Майяпур, Джаганатхапури. But whenever Krishna is being worshipped, wherever there is Krishna's temple, that is considered to be holy place. Но также те места, где бы ни находился Кришна, где бы ему не поклонялись, даже храм Кришны, это считается святое место. Srila Prabhupada once he said that by the mercy of Lord Chaitanya, he gave the credit to ISKCON society that we are creating so many Vaikunthas throughout the world. И Шрила Прабхупада однажды сказал, что по милости Господа Чайтаньи он движение сознания Кришны отдал все заслуги, поэтому мы смогли построить столько храмов Вайкунх за пределами духовного мира. And then the fifth one is deity worship. И пятая анга — это поклонение божествам. Sri Murtira Sradhaya Seva. So, worshipping the deities with full faith. Поклонение божествам с полной верой. So this is the 5 main potential angas out of the 64. И это 5 основных анг преданного служения из 64. So like yesterday actually we have very nice sanghas И вчера у нас была очень замечательная санга. by the mercy of Pawan Gopal Prabhu. He was inviting actually after the Harinam, so he was inviting that can we have some little sangha. По милости Павана Гопы Прабху после Харинамы он попросил, можно мы соберемся и проведем сангу in Arthur Prabhu's house. в доме Артура Прабху. So he invited me, can we have little sangha? I thought, what little sangha? Sounds interesting. И я подумал, что за небольшая санга, интересно звучит. But actually this is very much encouraged, whenever it is possible, whenever you get time, you have to make sadhu sangha within the devotees. Но на самом деле это очень вдохновляюще, потому что как только у вас появляется время, это очень замечательно собираться вместе с преданными. Because out of these 5, the first one mentioned is sadhu sangha. Потому что из этих первых 5 основных первым идет саду санга. And you cannot do Nam Sankirtan, Bhagavat Shravana without sadhu sangha. И вы не можете заниматься нама санкиртана и бхагават шраваном, если у вас нет саду санги. The word Sankirtan means Sangha Kirtan. Kirtan in the association of devotees. Потому что слово санкиртана означает санга киртан в обществе преданных. In fact, sadhu sangha is the very fundamental, basic in our Krishna consciousness practice. И саду санга является основой нашего движения сознания Кришны. There is an English saying. Есть поговорка на английском It языке. is said that, tell me your friends, then I will tell who you are. Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. If your friend is a drunkard, so you know who you are. Но если твой друг алкоголик, допустим, то ты сам знаешь, кто ты. Yeah. If you associate with drunkard or smoker or woman hunter, so you will automatically gain that quality. Если вы будете общаться с алкоголиками, курильщиками, охотниками за женщинами, то вы сами понимаете, какой цели вы достигнете. Kapila Dev in the 3rd canto, he's giving us very nice instruction. И Капила Дев в 3-й песне Шримад Бхагаватам дает нам хорошее наставление.
He said that Teswa Santesu Mudesu Kanditatma Swasadusu Sangam Nakurya Chochesu Yosit Kridam Rigesucha. So Teswa Santesu Mudesu Kanditatma Swasadusu. One should not associate with a fool rascal who are attached to women. В этом стихе говорится, что человек не должен общаться с негодяями, которые гоняются за женщинами. Kanditatma Swasadusu Sangamna. Sangamna. Don't associate. Не должен общаться. Sangamna Kurya Chochesu Yosit Kridam Rigesucha. Because these people who attach with women is just like a dog who are dancing in the hands of the woman. Потому что те, кто общается с женщинами, они как собаки, которые танцуют вокруг своего хозяина. Because simply he has desire to enjoy sex with the opposite sex. So whatever the woman asks, so he will fulfill. Потому что у него есть всего лишь желание наслаждаться сексом с противоположным полом, поэтому все, что бы женщина ни сказала, он будет потакать ее прихотям. Just like a puppet. Как, знаете, как куклы. So these people who are attached to women, just like the dog dancing in the hands of the woman, means like the woman playing as the puppeteer. So the man is just dancing according to the woman's fingers movement. То есть как вот эти марионетки, мужчины, они в руках таких женщин. So we have to choose to whom we should associate with. Поэтому мы должны выбирать, с кем нам общаться. So of course, to gain purity is not an overnight task. И, конечно, чтобы достичь чистоты, это не какое-то задание за один день. Of course, by chanting the holy name even once, by chance, all your sinful activities is gone. Конечно, говорится, что если вы один раз произнесете святое имя, даже случайно, то все ваши грехи уходят. Yathagadam virya tamam upayuktam yadrichaya ajananto pyatma guna kuryan mantro pyudaharitam. Ajananto pyatma guna. Although you don't know what is the potency of a medicine, if you take that medicine, it will cure your disease. И в этом стихе говорится, что даже если вы не знаете, насколько сильно это лекарство, если вы его принимаете, вы вылечитесь. Kuryan mantro pyudaharitam. Although you don't know the potency of the holy name, by chance, if you chant the holy name, it will purify you from all your sinful reactions. И то же самое, если вы даже не знаете о силе и славе святого имени, если по великой удаче вы произнесете его, то вы сразу же очиститесь от всех греховных реакций. The Garuda Purana giving us very nice analogy about the chanting of the holy name. И в Гаруда Пуране описывается очень хорошая аналогия о воспевании святого имени. Avasena piyan namni kirtite sarva pattakaihi puman vimuchyate sadya simhat rastrair mrigariva. So simhat rastrair mrigariva, just like there's a lion in the forest. Так же, как есть лев в лесу, When the lion walking in the forest and roar very loudly, когда лев входит в лес и начинает громко рычать, simhat rastrair mrigariva, all the small animals will run away. все маленькие зверьки тут же разбегаются. Avasena piyan namni kirtite sarva pattakaihi. When you chant the holy name of the Lord very loudly, sarva pattakaihi, all your sinful reaction will be immediately vanished. То же самое, если вы громко воспеваете святое имя, то тут же все ваши греховные реакции убегают. So who will not chant the holy name of the Lord? Кто же не будет воспевать святое имя Господа? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if we chant loudly, Если мы будем громко воспевать, Prabhupada used to describe just like a crying baby. Прабхупад, он часто описывал плач ребенка. That's how we should chant the holy name. Это так, как мы должны воспевать святое имя. So I have small baby. У меня вот есть маленький ребенок. When my son is like this, we don't really care. И когда он так вот плачет потихонечку, мы на самом деле не сильно обращаем внимание на But это. when he really cry like so loudly, immediately, okay, now give up everything and go to him. И как только он начинает громко очень кричать, то мы все тут же оставляем и хорошо, давай, что там случилось с тобой. So when we chant with the really intense chanting, to the deepest of our heart,
Krishna will immediately turn his face toward us. И когда мы очень интенсивно воспеваем в глубине нашего сердца, то Кришна, он сразу же поворачивается к нам. So I was asking my friend in my Harinam team, Yudhishthira Prabhu. Anyway, he left already. He И left to Ukraine. я спросил своего друга Юдхишхиру Прабhu, он уехал сейчас на Украину. I asked him like, we've been doing Harinam for years here in Mayapur, in the holy Dham, but I don't really feel the ecstasy. I still have so much impurity in my heart. Знаешь, мы столько времени уже воспеваем Святое Имя, делаем Харинаму здесь, в Святой Дхаме, в Майяпуре, и все же у меня нет этого экстаза, и я чувствую, что мое сердце такое грязное. So much abhadrani, so much impurity, so much dirt. Столько нечистоты, столько грязи. My mind is always disturbed. Мой ум, он всегда обеспокоен. Desire to enjoy sense gratification. Желание чувственных наслаждений. We've been doing Harinam here for many years, but what's wrong? What's wrong? Still that desire is there. Мы так много лет уже проводим Харинаму здесь, в святом месте, и все же эти желания не остаются. In fact, Sonaka Rishi, in the Naimisaranya, Sonaka Rishi, in the second canto, chapter 3, text number 24, he said, Tadasmasaram hridayam batedam yadgrihyamanayar harinamadeyahi. Navikriye tata yada vikaro netre jalam gatra ruhe suharsaha. He is addressing Sukadev Goswami that Tadasmasaram hridayam batedam yadgrihyamanayar. In spite of chanting the holy names very intensely, И вот Шаунака Риши во второй песне, 3 главе Шримад Бхагаватам обращается к Шукадеве Госвами и говорит, вместо того, чтобы воспевать очень интенсивно Святое Имя, Netre jalam gatra ruhe suharsaha. Netre jalam. Why we don't feel the ecstasy? Why the symptoms of ecstasy is we cry when we chant the holy name of the Lord. Netre jalam. Why there is no tears in our eyes? почему слезы не текут из наших глаз? Ruhe suharsaha. Why the hair of the body not stand on end? Почему волосы на руках не встают дыбом? We chant very, very deep, very serious. Мы очень глубоко, очень серьезно воспеваем. Why we don't get the ecstasy? Почему же нет этого экстаза? He said, Tadasmasaram hridaya batedam. Because our heart is steel frame, just like the heart framed by iron. И он говорит, потому что наше сердце все еще заковано в железо. Because our heart is blocked by this steel frame. Оно заблокировано там, в этой рамке железной. Srila Prabhupada, in the purport to this verse, in the second paragraph, the first line, he said that the aim of our practice of Krishna consciousness is to make the change in the heart. И Шрила Прабхупада в комментарии во втором абзаце к этому стиху, он говорит, что цель воспевания Святого Имени — это чтобы изменить наше сердце. And then in the third paragraph of this purport, Srila Prabhupada said, if somehow or other, after chanting the holy name for many years, but still our heart is not transformed, И Шрила Прабхупада в третьем абзаце к этому стиху говорит, что если, воспевая много лет, не происходит никаких изменений в нашем сердце, our heart is still hard like stone. наше сердце все еще такое же, как камень. Prabhupada said that this is due to some offenses toward the lotus feet of the holy name. Это из-за оскорблений Святого Имени. Prabhupada said this is the conclusion of the Sandarbhas. И Прабхупада сказал, что это заключение Сандарбх. So, and it is true, because we are doing offense, that's why any attempt, you may chant the holy name, but if you still not avoiding the 10 offenses against the holy name, И это правда, на самом деле, если мы воспеваем Святое Имя и не пытаемся избегать эти 10 оскорблений, your heart will be still hard like stone. ваше сердце по-прежнему будет оставаться как твердым, как камень. We see in our movement so many devotees practicing for many years, but still, they have some qualities, bad qualities like fault finding, something like that.
И мы видим преданных, которые много лет уже практикуют, и все еще у них сохраняются эти плохие качества, например, такие как искать недостатки в других. But still, we have to be, as Rupa Goswami described in the Bhakti Rasamrita Sindhu, that we have to hoping again and again that one day we will become pure devotee. Но Рупа Госвами, он говорит, что мы все равно должны снова и снова надеяться на то, что однажды мы станем чистыми преданными. Because this process is not just like you study in the school. Once you graduate, then you finish your study. Потому что этот процесс, он не такой, как в школе, что вы выпустились и закончили свою учебу. But the process of bhakti, whether you're still in the school or you graduate, you keep studying. Процесс бхакти таков, что выпустились вы из школы или продолжаете, вы все равно учитесь. Srila Bhaktivinoda Thakur in his book Harinam Chintamani, he quoted the verse from Padma Purana, where it is said that Nama parada yuktanam nama neva harantagam avishranti prayuktani tane vartha karanicha. So we may chant in the beginning stage with offenses. И Бхактивинода Тхакур в Харинам Чинтамани цитирует из Падма Пураны, говоря, что на начальных стадиях мы можем воспевать с оскорблениями. Nama parada yuktanam. We are chanting with offenses. But as we keep chanting, then we'll gradually come to the level of Sudanam, pure chanting. Но и вот начиная со стадии оскорбительного воспевания, мы продолжаем воспеваем, и мы должны дойти до стадии чистого воспевания Шуданам. Therefore, this process is as advised by Krishna, Lord Krishna, in the Bhagavad Gita, Satatam Kirtayanto Mam. It is Satatam, it is eternal process. Satatam Kirtayanto Mam. It is, the chanting should be continued. И также Кришна, он в Бхагавад-гите говорит, что этот процесс, он всегда будет продолжаться, то есть воспевание, оно всегда будет продолжаться. Yatantascha dhridavrataha. With full endeavor, we have to do service to Krishna. И мы должны совершать свое служение Кришне с полной решимостью. Namasyanta chamam bhaktya nitya yukta upasate. So offer obeisances to me and be my devotees. Предлагай мне поклоны и стань моим преданным. So in this way we can gain purity in our heart and good character. И таким образом мы сможем очистить наше сердце и получить вот эти хорошие качества. And when we have this purity, that's why purity is the force. И когда у нас будет эта чистота, потому что чистота — это сила. When we have this purity in the heart and good characters, it's easier for us to convince the demon about Krishna consciousness. И если у нас будет эта чистота сердца и хорошие качества, нам будет легче убеждать демонов о сознании Кришны. So I'll stop here. Здесь я закончу. We have 10 minutes left. Еще If anybody has 10 some минут, если вопросы какие-то есть. comment, question. Комментарии, вопросы. Yeah. There are 2 hands up there. Yes, Mataji. Харибол, вы говорили, сейчас вспомню, о стадии чистого преданного служения. Многие ачарьи говорят по-разному, какой точки нам придерживаться правильно, что иногда, когда преданный только приступает к преданному служению, он уже чисто может практиковать. Либо, другие ачарьи говорят, что чистое преданное служение возможно только на стадии освобождения. То есть какой нам точки зрения придерживаться? Еще раз. Разные ачарьи эти трактуют по-разному. То есть когда начинается стадия чистого преданного служения. Different acharyas, they say different things about the stage when the pure devotional service starts. And then? So when exactly the pure devotional service starts? When exactly the pure devotional service starts? Когда начинается чистое преданное служение? Thank you, Mataji, for your very nice question. Спасибо, Матаджи, за ваш хороший вопрос. So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami giving us an answer. И в Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами дает нам ответ. Anya bilasita sunyam jnana karma dhyana vritam anukulyena Krishna anushilanam bhakti rutamam. So when we engage in Krishna service without devoid of material desire, then pure devotional service begins.
Когда мы заняты преданным служением без материальных желаний, тогда с этого момента начинается чистое преданное служение. Prabhupada used this word unalloyed. Прабхупад, он использовал это слово «беспримесный». Unalloyed means not mixed with any other thing. То есть беспримесный означает не смешанное ни с чем другим. So pure devotional service means you only perform your service without any motivation, То есть material motivation. чисто преданное служение означает, что вы делаете свое служение без каких-либо других мотиваций. Ahai tuki apratihata. It should be continued and no material motivation. Оно должно продолжаться все время, должно быть постоянным и без каких-то материальных мотивов. But when you still desire to gain material benefit out of your devotional performance, then your bhakti is karma mishra bhakti, still mixed. Но если вы в процессе преданного служения все же желаете каких-то материальных результатов от этого преданного служения, то оно будет называться карма мишра бхакти. Once your desire only to please Guru and Krishna, there is no other thing, then your bhakti is pure. Как только у вас остается только одно желание доставить удовольствие Гуру и Кришне, это называется чистым бхакти. Hare Krishna. Mataji. Практикуя преданное служение, в человеке проявляются все самые лучшие качества. Но также есть другое утверждение, что материальная обусловленность, гуна-карма, оно практически не изменяется в процессе преданного служения. Как понять, совместить эти два? So we can attain all the good qualities performing the devotional service, but also we know about the guna karma, that even you perform your devotional service. Sorry, also? You know about the guna karma, Guna karma. and even we perform devotional service, it is not changeable. So how we can? I don't really get your question. Я не совсем понял вопрос. Can you repeat again? See, you can get, you will get automatically. You will get good qualities once you perform devotional service. Автоматически вы получаете хорошие качества, если вы занимаетесь преданным служением. And what about guna and karma? А что насчет гуна и кармы? А то, что материальная обусловленность, говорится, не сильно меняется. Материальная обусловленность, гуна-карма, оно не сильно меняется. То есть, если человек, он такой гневливенький, то, в принципе, он им и остается. So guna karma is not changeable so easy. If, for example, the person is have anger, even performing devotional service, he will still have this attitude. Материальная обусловленность. Material contamination. Yeah, I got the point. Да, он понял. So, this is the art. Это искусство. Yeah, this is the art that we have to learn. Это искусство, которому нам надо научиться. Our process is, Prabhupada said, dovetailing whatever qualities that you have Наш процесс, как говорил Прабхупада, какие бы качества у нас не были, in the service of Krishna. мы должны занять их служению Кришне. You give the example of anger. Например, вы привели гнев в пример. Even Hanuman, he was furious. He was angry Даже Хануман, он был разгневан to Ravana when he kidnapped Mother Sita. на Равану, когда тот похитил мать Ситу, And then he burned the whole Lanka. и он сжег всю Ланку. So he has this anger, but he used that anger in Krishna's service. И у него был этот гнев, но просто он использовал его в сознании Кришны. Another bad quality is greedy. Другое, вот, например, качество плохое — это жадность. Lobha. Lobha means greed. Лобха означает жадность. Kama krodas tata lobhas tasmat ayam tayam trajet. Bhagavad Gita said, Trividam narakas yedam dwaram nasanamat manaha kama krodas tata lobhas tasmat etat trayam trajet. These three things, kama, lust, kama, kroda, anger, lobha, greed, is three gates leading to the hell. И в этом стихе говорится, что вот эти трое ворот, которые ведут в ад: кама, лобха и кродха. Let's take an example. Anger already we gave. Now greedy. Сейчас мы приведем пример. Гнев мы уже привели в пример, теперь жадность. We are so greedy. Например, мы такие жадные. But in the Padyavali, Но в Падьявале it is said that
Krishna bhakti rasa bhavi tamati kriya tamam yadi kuto pilabhyate tatra laulyam api mulam ekalam janma koti sukritair nalabhyate. So to get the taste of Krishna bhakti, Чтобы получить вкус Кришна Бхакти, Krishna bhakti rasa bhavi tamati kriya tamam yadi kuto pilabhyate tatra laulyam api mulam ekalam. There is only one price to get the taste to perform service to Krishna. чтобы получить этот вкус служения Кришне, нужно заплатить цену. Laulyam means greedy. И лаулям означает жадность. Tatra laulyam api mulam ekalam. There is no other way. You just be greedy in Krishna's service. И нет никакого другого пути, вы просто должны быть жадны в служении Кришне. Janma koti sukritair nalabhyate. Krishna's to get the taste to perform service to Krishna cannot be attained by sukriti, by pious activities for many lifetime. Janma koti. То есть вы не можете получить вкус к служению Кришне, просто совершая много жизней, какую-то благочестивую деятельность. Simply by greedy in the service of Krishna. Но вы можете получить его только если вы будете жадным до сознания Кришны. If you get any opportunity, just take Krishna's service. И как только у вас появляется какой-то шанс, сразу же хватайтесь за преданное служение Кришне. So like yesterday, I was a little bit tired, already from 4:30 to 7 o'clock doing Harinam dancing and sweating, И вот, например, вчера я так устал после Харинамы с 4:30 до 7 вечера, танцевал, потел. Then I got an invitation and Pavan Gopal Prabhu said, please come. It's only 1 hour. И вдруг я получаю приглашение, Паванок Гопа Прабху сказал, пожалуйста, приди, и вот... I asked my friend Mahananda, you will come? He said, yes, I will come. И тогда я спросил своего друга Махананду Прабху, ты пойдешь? Он говорит, да, я пойду. Other devotees also, this from Israel with his son. You guys coming? Yeah, we'll go. И также другой преданный со своим сыном из Израиля спросил, вы пойдете? Он говорит, да, мы пойдем. And I thought that, whoa, they are so greedy to chant the holy name, to do Sankirtan more, И я подумал, надо же, какая вот у них вот эта жадность есть для воспевания святого имени еще больше. Inspire me. И они вдохновили меня. Okay, if they becomes greedy in the chanting of the holy name, I also should become greedy. Подумал, если они стали такими жадными до воспевания, то я тоже должен стать таким же. And last night we end up by 9:30. И закончили мы вчера в 9:30. So, like this, greedy also can be utilized in Krishna's service. И таким образом даже жадность можно каким-то образом занять в служении Кришне. And what about kama, lust? А что насчет камы, вожделения? Lust also can be utilized, Это тоже можно занять, just like the gopis. как гопи. They have lust toward Krishna. У них было вожделение к Кришне. Okay. So, whatever qualities, it may remain, but the process in our Krishna consciousness movement is that to dovetail, to connect whatever nature that we have in Krishna's service. И чтобы какие бы качества у нас не были, наша задача в том, что мы должны все эти качества каким-то образом соединить с сознанием Кришны. There is only one, as far as my knowledge permit me, that there is only one bad quality that you cannot engage in Krishna service. И насколько, если мне память моя не изменяет, я знаю, что есть только одно качество, которое вы не можете занять в сознании Кришны. And that is laziness. И это лень. If you are lazy, then finish. И если вы ленивый, все. Of course, for example, like to start to go for Mangala Arati, like it's so hard. You feel so lazy in the morning. Вот, например, пойти на Мангаларати утром так не хочется. So you cannot utilize laziness in Krishna's service. То есть вы не можете лень занять в сознании Кришны. But when you can overcome laziness, Но когда вы преодолеете лень, everything will be done. все будет хорошо. The analogy is like this: when just like you are using bicycle. И аналогия такая, что, например, вы едете на велосипеде. First, you have to start. Сначала вам нужно начать. You have to cycle. Сначала вам нужно крутить педали. Don't be lazy. You have to start cycling. То есть вы должны начать крутить педали и не лениться. Once the bicycle move, even sometimes if you don't cycle, it will continue moving. И какое-то время, покрутив педали, дальше вы можете какое-то время ехать, не крутя педали. So in terms of Mangala Arati, my own experience,
И вот насчет Мангаларати, вот свой Like личный this- опыт расскажу. Like this morning, I was feeling like, oh, it's 3 o'clock. I have to take bath. Come on. И я сегодня вот утром проснулся, посмотрел на часы, 3 часа, ой, так рано. But I have to push myself a little bit. Но я должен был себя заставить. And okay, just you can walk even by half open eye to the bathroom. И в ванную вы можете даже с полузакрытыми глазами дойти. Once you pour the water and that's it. Everything goes like that. И как только вы включаете воду, то все, процесс пошел. So like this. И таким образом. Okay, I think time is up. Thank you very much. Спасибо for большое. Being patient, tolerating myself. Grant Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Prabhupada ki jai.